Ejisemi ejasu semina Sompa de abama Sompa FM Ema ketiapa Sompa TV Emenijie Sompa TV Emenijie Oh, wisdom ni mitie Sompa FM He Sompa TV Edem Premo ato Sompa 106.5 FM across so enie. Ebusuafo ya mamu nyina ha emamu akwaba ebra so sensama hodo a etwegu omaimu enafei amahodo so yetena se na yesini nyina nkonwa ne yebekenkan edemamo seprem to brekase bo efri yata yekase mu ewo enkran dome Watermelon Street na chese Sompa 106.5 FM across so ena wutie kase bo no ede efri ewo enkran mantem hanum sei na enyo manfo e wonpotem hanom nko na etie kase bo no bi kopie mu ewo asante mantem wo mukropon kumase emu a Sompa 93.1 wom so efabi ayiko 100.9 FM enso ewo kumase hono madam popa radio ewo Paris France wom so to apetem potem ho nyina yabata kwa ene ne mpotemu ye Sompa 101.1 FM wom so afabi ewo hotakrade eye 103.3 Techuman 106.1 Sunyan 98.9 NFA enkranza so efa ewo 90.7 doma 101.3 FM ni nyina eye Sompa krono a emfinfi mantemo Kingdom 106.1 FM wom so efa bidukoda no wote yenka ewo so a na eye Sompa FM ye stream live enti brasubi Facebook YouTube ni nyina onsa ebeka ho Facebook no eye Sompa 106.5 FM Accra na wo de asoso de ama yodru ho no ma be like page no wa follow na wa share se de be ye da bia ye beba betena se na wanya notification ne se Sompa fo no aba na wa join news no e de free ho no YouTube no eye Sompa FM live bia se e de free nipadua no kasa natural mineral water eno eni nsu a Ghana fo nyina agiatuma program bi ekoso fa bi serve wa hoho eyade se ubaba bedi ehu adanse wo madaworoma ensem awie ye de nam no ne ebedi mu akotin ni bi ene se asam kase asi wo emfinfi mantam mu nipa be za aduanan ko na duonum so mo bro hwe won papa na woni akira makosemu akyekwa dema emfinfini mantam ho awrehosam bi asi wabra wura bi a wanya finhia no aduonum enan wanu kiremu se okoye ne ho yie ewo sebi eye ya ne so wakoti nananom ensiedo yamsam trafo abo epini ho Omampeni John Dramani Mahama bi atati abashu lazy ano a ewo sa bande ma won fienum ni maaye abansu obetu amo edom kuba wanwo mra hyebedwafie na ekasa yi o wa mu kiremu se aban yi a wo su sesei no kamia yese district assembly common fund no ehyehyeye da ho no wan mu fa ni dwuma na district assembly sahodo ya yeka omo asemi Ora Johnson asiedu nketia edin susuye bi ato edwase nkebe ya mensini ahodo be ye dumienu ne aduonu be ye mpagya wo mu dibremu oman we binum bo na Mexico binum ka na Mexico eno ana asama asi wonti wosoafo a ojifa gomashi woso watete sa amanfo oguso ka na anu kura na nam tentamfidie no so sa hwe ya Ghana ya de kasa kro ena ebe ya adwuma woso ono nko ade wonfo sege Professor Dr. Titus Kofi Bayo wano na ekasa yi wo ye chairman wo board yo wonom wo korebu aban aya sabia wa kiremu se bibi ekoso wo honom a ha adwen pa abusuafo ensem no wedie ye tititieni kakra ene ye de ma ofri sabre ya kopem se sima aduonum enum ebebo ede apa dumienu ehono eye kase bonko a ena ye de esomo ewo Sompa 106.5 FM Accra wakenkanfo no eye me ADWOA ASARE mene oduman kuma chiame obrempon na kwaku
ampoma ana me nuaba Abena Badu Adepa Kofi. afei yanshansem na se emfama na yekodina mu ewo emfimfini mantamu kro ba ko a ye frɛ no amwanda emfimfiri mu hono a na pro station ba ko a womo edin a egu pro station anim no eya Davi Bless police station ewogomua amwana junction ne so hono a ewogomua East Mansin no mu na empenoa a dodo ni bi frɛ no mobro no wono mate afa mfimfiri mu hono a sɛ ne womo akwahwe manfo wo hono prosifo ni nyina akadem na abanti aba akokra de wamubu no ama nanim nyina prepra ama utimi se moja akora pram no busia ya adwan ne Facebook ne so SOMPA 106.5 FM Accra eno na yama ne bodi kwakwa de ma bopini ho no woni nipa wamubu ne bie ene wono mu adu amani hu ye bie ebo nkomo ma wonya abotre pa nya adage kire nsem mu kire se nokura wamudo mo wa Charles ho na ne da na run bass o baba ye na de ya akọ oko bi kan so pepe se na mbo no mu hyem na mu piti police barrier nti ani pa mu go no obia ni ho police barrier no ko ho isa o mu ka ho akom so do mu afi admisi start at 3 o'clock 16 ni na ne chese enye izi ma e ho mu nti akom di bebe ho isa de ho enye nipa 20 enye nipa 30 ye blue more than 50 price going na obruye we police you we soja ni o di car be twemu guti motor boys wa wo twemu guti de wo nya bi nti ne da scatter bar ehon mo bunu papa mi kopro yani patitra o ma bunu kuna wie na so nyame na dum na onanti ho se a assembly woman awo manfi wo hwe de sum amona so enye ize manu. In fact assembly woman no enye ize manu kra wono kra waje ne de na asemi ho yankwa ahoma no so na yane kwakwa dema emo enkomo kwakuma ma hai na sesi ade amwanda Bless Davi ni mfifi hono ha ye de Tamre ya me no e ka say de ho ye membo mu no ehu na agbo amanfo kakra e wo ho izane te enya asem teto a o hwe senia no wa no wo mo bu amanfo na enye asem teto a enipa over eye 60 ena wo mo wan kan fo aba ko bi de owu ani enya asem teto a na ban sa no menia police for omubo by de by aka onen no no wo dem ho BT suli ye no na enye asameketo a nti ono kura de tamre ne ho edudu ni ye pa enye asame na mbo no wo mo nta sabre yansana meja ho no situation no te san same ne wo kasai e wo hoja fire for no ba ye be ebe pampam wana na system ne wo kasai de ora situation ni dey calm down e wo home run dey nembo mu no ehu na agba amanfo e na amanfo so e sa wo mo ya lezan se we no unjiri so mo ne mu obi ameka se obi mefa nko hospital enti ni obenya ma champo na odi biku hinti aprekese yi esuru se fonwusa na je so odi aye duro no enu ana obi aye ehu e na sisi ana agba amanfo mua no de wo mo afiri okwa anasa enti amanfo na samre won sa mo ho yale endura dapo na ndisi ade mua no de wo mo afiri okwa na ndisi ade mua no de wo mo afiri okwa obi enim bebi a wo mo na mezia mo akwapa no kwafo se wadi kakire hu no kure kotena waja nsa ni faso no kure mi na hu akatu apa no won sabeka why wei aya yamane boni kwakwa de ma woto yankra de finfin mantem no ne mfafra mu na ne asie ewo amwanda Davi Bless police station ne mfinfin ho no se empenoa mobro kwachi manfo abro ma abu prosifo aka ho amaka ketua bi nka ba ko hwere ne nkwa no wo mo ode mu nkyiremu e de abre yen Abusua ye kyeremu e won finfini e mantamu na yafa sua ye kyeremu e won finfini e mantamu na yafa wonko infanteman mesini nim e won mankesim na arehosem a efri nim e won mankesim na arehosem a efri ho e ba ene se owura kyeremu wanu mu kyeremu se Ghana card ehu eda ne nkyɛn na edia na waso eye Alex Asante enya no kwa ene ade a wanu mu hu ye e wowura ne ho
Wamu Android phone no no ya Infinix Hot 2 and a bio Samsung keypad phone yibi na ebin so eka ne ho na ebra empanimfo kwapini ho naja de ne nisem ene yen sompa ekase adehye etwetwe nkomo na unit committee chairman ya wono owo adwumadze ne din ni onyanfo Kenneth Bansa wane sompa nsem trefo ekasai answers the our fantasy letter in the hiding. What's the Morocco crowd says in a Niam Kaka? So that crash station right there. Popo Janabia our crash station no I can't but sure you really what's hospital one no opinion and there's no good. I would just all up actually. As somebody seen they don't there no bad look at them. I don't know do bad move but don't Openi okasa ye Owura Kenneth Bansa wupiemu ewo edumade no ewo mfanteman mesininim mankisim mfimfini emantem a wono na ye unit committee chairman na wakasa kiremu no de wo muhu ye nam so ema Owura Alex Asante 54-year-old man wani mu kiremu se wakoti na nanom esiedo ewo ejanabia woni ye sompa kase adehye edi mu nkomoyi Yetua kasie no so ewon semfoforo emuomampani His Excellency John Dramani Mahama edi enipa binumu enima moma so afenemu asai womo ene Daniela Mausi into sapon se wono enemra meye chief fire officer panyini ema odumja adwumakuo no ena fei Owura Samuel Basintale Amadu wono so eba beye controller general ya woba beda Ghana immigration omampani John Dramani Mahama ehye womo se bambo ho asam de yade ehia pa ewo maimu nti adwuma yade ahye womo nsa no womo enhye no womo nye no womo nye ni ye de friend professionalism no womo emebi emra womo adwumadi ahuduo na wose nansemu ntemu eba ejasehye ene ho nsensem a yate bi bebre ene sunsunsanso bone yenya wo menso wo mo a wo nam ejasehye so ato ananam wonse do na yade bi numbers ne ko animu ye pa enti Daniela Mausi into sapon ebe die wo mra mehye se wo mbe yen hyehyɛ sonko ene abafu nimdi akona anim nti technology no wo mo me so mra mfaso e wo fire service fo wo mu dwumadi ahuduo mu sara nso ena Owura Samuel Basintale Amadu nso eba immigration ho nsensem a yahye so na wo hono mo ane de truck bi sen na irregularities niam bebre wo hono mo nam so mo man ne boka enti wo ba beye panyini pa wo beda immigration service ya no yi won hye won toto niam asede be ya wo mbetimi ahye wo dwumadie mu ekena wo se wogidi sesa nipa mienu yi wo mo wonimdie ya wo mbetimi ede aye adwuma ne nunti ena wo de wo mo atoto sa institutions ahodo mienu yi ano ne krakra mu no wo kire mu e wo nkrata mu se we ya wo maso afena mu eso ide na kyese wie mu da ho no mo ye kwan mu nso da ho a wo mo ehye adwuma sia enesa afei yentoa ensem ne so na yemfa ye ne nkire mu ewo ensem foforo emu na yewura mu ewo asoda adwuma no mu wanu mu a na wo mo akoma homegie mu free afempinu ene aduonu 2020 bere no mu wanu adeba no na agya enyanam kakra bi kete man politics atati abashu lazy anum ya asi adema wo amambi awe ni kode na ondi hwe mapra kurom no na akwaya man poli kire se akwaya boache bidin yaka emada ni nyina ne se na agya won etwene da awere saa eno ena abanda ne yi empanifo ya wa military high command no mu wo mo ene soafo o sika samso ena afa defense ministry wo mo no mu nyina trance etwetwe nkomo round table ema wo bia twene ntonto saa afa de abana je atum se saa CI 129 no a na omo twe ho da awere bisi yemfa nyina benkum bisi kwakosi afia ebesi mu no ne bosumi etwa to okra December bronya bosumi no mu no wo betu asika bia wo so otu adema ho nyina e de afiri ho na wo betu etua no empre makomako enan eno nti first one no free sabre ya kosi bia June ho ko July ho no na watua na first second one no so nkwa kosi afia wiye no so watua na third one no so yenya si afi se mu pe no wasa no so ase na odi akɔwie eno nti wo akire se ne wasa wode ma wono mu a edi se fata so wode ma wono nyina no empo se kan no na ye wansi di mpo a
ene enhyehyɛ a wɔn mo ayɛ no sɛ mu bɛpagya sɛ bɛte so kakra sɛ bɛkɔ hen no enhyehyɛ a wɔn de agu hɔ ene no ɛno ho ɛna ban bɛhwɛ na wɔde ama wɔn na wɔn nyinaa mu no ɛyɛ sɛ wɔn de boa ama yɛ asɔ da adwuma no wɔn mo a ɛso wɔn nyɛ ɔpepa na wɔn de aso mo man no na afei wɔkɔ na ho megye mu nso a wɔn kɔ ankɔdi awerɛhoɔ Abusia yɛto nsɛm no ɛso na yɛwura mu ɛwɔ ɛdɔm kuma wɔ butu mmarahyɛ bedwa mu wanom epani baako a wɔno aka ho ɛtenetene wanom enti wei ɛyɛ minority chief whip onanyamfo Frank no dompre ɛno no upie mu wɔ ensawamadu agyira wani wɔ mmarahyɛ bedwani wɔne nsɛmtwerɛfoɔ akasa yɛ nsɛmtwerɛfoɔ nhyiamu na agya wɔ mudi ato animu ɛsɛ sɛ NDC aban kakra wɔ mu hyehyɛmu a wanam aye efiri se mpanimfo release 2025 district assembly common fund guidelines no wanam ehu se bio eniema bi ensisimu yie inconsistencies bi asisisimu ewo sa district assembly common fund no wanam sikatue mu ene kwan ya yefa so aboye hu so ewo sika no mu ede ama adehye ebie wo nso asade mismanagement bi akoso ewo sa adwumadie no emo na ekira se sika wanam enyinya nyaye biaya na wose wo mu di bi ehyehye no ekamea ye se entumi ankoso tote nti ase ebi ama ne kwanta na numu anampanifo akire mu sei ansakra na sa wo mu guidelines yi nyina ebeda die ema wanam asomu edi aye adwuma no edi kan bepie mu ewo emrahye bedwa mu ema article 252 ya no ehye 1992 constitution mu wanum gina so agye sa guidelines conflict no formula no atumu enti ho behia paase afibia no wo ye wosemu da ofan ema emrahye bedwa no obia etiase na opani ekasa nkyere mu no and was see 261 mmds ya wanum wo man mu nyina no kamea ye se eniema ani sika was ye distribute ma wonum no eniema enkoyie ebra na ononyamfo Frank anodompre ekasa no ebini Article 252 of our cherished 1992 Constitution is clear and ambiguous. It vests in Parliament and Parliament alone the authority to determine the formula for the sharing of the District Assembly Common Fund across our 261 MMDAs. That authority is neither symbolic nor advisory. It is binding. In accordance with this mandate, Parliament approved the 2025 DACL formula allocating some 7.51 million Ghana cedis for the fiscal year and distributing it based on scientifically grounded equity drive model. The 2025 ministerial guidelines introduce in effect power allocation regime, one that imposes new mandatory percentages, new expenditure categories, and new national priorities that do not exist in the parliamentary formula. Parliamentary formula is not arbitrary. It is neither political. It is not improvised. It is data-driven and empirically structured. It is built upon these, among others. Opani okasa yeyi ayedom kuma wanum wa mrahye bedwafie wantrene minority chief whip ononyamfa Frank anodompre adoa mu sa wamadu agiri wanum mrahye bedwani no eno ne sompa kase edi nkomo ekyekye mu kwan ya wo mo fa so ehu se enema bi ankoyie ewo guidelines ya efa MDAs wanum esikatue mu Yedasua ejina mensi ene kropon assemblies ahodo no wo mudwumadie mo na ononyamfo Johnson asiedu nketia wono na ehye akire se dwamtrani a wada committee for elevation of districts and municipalities eye assemblies ahodo no se yahye date abedwakuo se wo monhwe na wo mpegya wo mudwumadie mo no yewura asiedu nketia na adwamtrani a wada sa committee na no na wodi nsusue bi abeto abonten ya wo gidi se sa nsusue we no sempinifo betimi agye atomu a ebeboa ama mensiri kropon assemblies ahodo no wo mudwumadie atimi atre se wo mo na ehwe kuro nkuma empontuo ene sa nhyehyɛ ni nyina eso enti wo se metropolitan municipal any district assemblies be aduasa miensa esasa ye pagya wo mu di bremu na sa 33 no emu nchichemu no nie wo se edumienu ese ye pagya wo mu free se wo mo ye municipalities no ne ye de wo mu koduru metropolitan edibre emu aduo no ye kasai wo mo ye de wo maboaboa no no kodane akire ema asoafo ya wo hwe kuro nkuma empontuo afei ahensem ena fe gidie soma hodo no yewura Ahmed Ibrahim wo kodane report no ede ma no enti saa dwumadie no ase ena owura Johnson asiedu nketia erisa ensemi etudwa yentie bi
the committee found necessary to recommend for upgrading 12 existing municipalities into metropolises, and then 1 district to be upgraded straight to metropolis for some very compelling reasons. Then, when it comes to the upgrading of districts to municipalities, we have recommended 20 districts to be upgraded into municipalities. Now, beyond the recommendation for upgrade, we also found it necessary to bring other recommendations that are aimed at strengthening local governance and decentralization. And we believe that if these recommendations are implemented, it will not be necessary in future to Johnson Asiedun Ketia wono NH Chese Dwemtrenia womo apa no so wombehye abedweku a womo ebehye se Samuel Okudeto Ablakwa na so ya no oda no ene womo de nkrata aba montene so na we no yiwasum titru pa ne wono me pa akwantu atu no bia na sesebere ha wo bi bomoden aka cho so me give visa de amount animanim ya we kura de ebo no da from 2 cities pe enti se oho foforo adan a wado ko Mexico hweye pa wo kire se Mexico ho no se onko ho nko gehwe se bia afi kra na wo ko ho wo ko nsra hwe wo kwatena akwaje de wo ko ya de ho sesi a asye ne kire se wo tension pa security tension ya aba ewo Mexico ho manfo kra ka na Mexico na tension abeduru ho pa sabre sansa bra wo mo etututu ya ko so a ni Mesio Rubin Oseguara Caventes dodo na afren ade atoso a kire se woko na sanfu unya bunia wo mo ka so na woko na sanfu fro kokosi a ene ya wala ni nyina no na wo mo ka se enhyehyɛ ye bia nso wo sa ban edigu akwan mu na Ghana fo bia ewo Mexico ho wo mo nyina awado abepio man Ghana mu na nam sa yo abo Ghana man nyina ho bra Empenifo apa eye dwumadie bi ehotoma eye 2026 Meteorological Awareness Month na dwumadie na se no ene woswani awono wo hwenkita hodie afei abelfo kwantempon edwumadie ahodo so ene ekwan ya yefa so ede yensa ene yadwen ayade ewo mayimo Meteor Minister for Communication, Digital Technology and Innovation ene ononyafo Samuel Nate George wakasa kyeremu se ehwo akohia ese Ghana Meteorological Agency wanom edane womumu kakra na wanom ye no authority na ye no authority na kire se wanom atre won kwaba mu bia ya nanka omu ye agency ni womu nuro no womu betumi edru ho bia ya nanka wanom ntimi nkura bia womu illegal mandate no womu ntimi fa nkodu ho ne nya ye wanom authority pe wom betumi edru ho ebio nso wanom behia akade bebre se ewiemu ensesaye ene ne bobre se de ekono womu timi de adi hu dwuma yie na aboa omen dwumadie na se no ebra no ononyafo Sam Norte George ekasa no ninsemni. We must acknowledge the challenges confronting this sector. These include inadequate infrastructure for delivering weather and climate services across all time scales. And one of the key things that we're doing in this legislative review is to actually upgrade the mandate of the Ghana Meteorological Agency from being an agency to an authority. The rebranding and transformation of the Ghana Meteorological Agency will be anchored by the construction of the GMET Towers, a new headquarters complex that will serve as a visible symbol of a modern, forward-looking institution. Onanyafo Sam Norte George wane no suania wo hye enkomodie afei abafo kwantempon and innovation no ehonsam so North Tom ra hye bedwani eno no nensam eno no eno achi no wo pani a wono oye Director General Edema Ghana Meteorological Agency eye Dr. Eric Esuman ono so ekasa kakra. It's not merely ceremonial. It represents a national call to action. Firms our collective responsibility to build climate resilient Ghana anchored on science, preparedness, and strategic partnership. Each year on the 23rd of March, member states of the WMO, as World Meteorological Organization, commemorate World Meteorological Day. That global observance highlights the indispensable role of meteorology, climate science, and hydrology in safeguarding lives and advancing socio-economic development.
Jumedie yi ekoso na wanom epa ehon tama 2026 Meteorological Awareness Month ho ewa bra ni go prampram mra hyebedwani onyanfo asam North George Swani Osanso ehwe communication digital technology and innovation so ekasa ye echiremu ese ye tre wanom ahyemu from agency akwa authority ya waswani a wono so wo hwe sadi bra no ano ese director general owura Eric Anan wono so chiremu ese wonom etre wanu ahyemu nyina no womo a womo ka biewom ene womo a mudi womo dwuma pa womo adwuma bobe eba no aviation mu nsem a womo nyina ka ho bi ena dwumadie ne koso a yada ne atwi e de asomo Abusua ye toa ensem no eso na aban ayenhyehyeye se ukopie mu ewo tema port hono mu a womo ba be ye ntitimu dwumadie kakra de frɛ no dredging works no sanse hono mu aboma hono mu ache abroso enti womo kyerɛ sɛ womo a womo di womo dwumadie ewo tema port womo kyerɛ womo ne titru pa ene womo a womo ewo cement adwumadie ni mu eniema ye kra efra manone ba na eboa ema production eye cement production no etimi konka ne ye se niema nyina timi bebo peso ewo honom na ne yie no kro ayasem eno ena soafo ya wo hwe akobadie ensem so oronyamfo Joseph Bukari nikpe ede atu dwase saa ohawe ade a wo honom ache enti se ebi obi de ne vessel aba ya nka ebi a vessel ba ko ebetimi aso niema dodo no am yayi ne once no ade se wo mo ye ne sope sanse honom na achoki enu nti ena saa dredging work no won pese wo mo ye bi wo no so mampani John Dramani Mahama wono ena edi sa dwumadi ye ni mu aka se ho bahia se wo mo etu saa na mo no enkyeremu a wo de mansemtwofo ni binie. So yesterday, the cement manufacturers had a problem at the port. Currently, there's a little congestion at offloading. When we took over under the guidance of His Excellency the President, one of the biggest issue at the thermal port was the depth of the port. It was so shallow and not dredged for several years, so bigger vessels could not call on the port. And so if you have to carry, it means that you take smaller vessels. So meaning one vessel that you take smaller vessels. So meaning one vessel could have done the work of three vessels today. So His Excellency's directives were that we should dredge the port. Penyini ya wote se wo kasei wono na yeso afo from oswafo a ohwe akwansra ehonsam so awa mangana mu maame abla jifa gomashi wono na kasei wo kire se adia bi ya watete ya akoso awa mangana mu ne se wo anu watete sa amanfo pese wo mo kire se yemfa kasa kro se bia se ne se dambai kasa ne ba ko a se adwa mo de ese bia momo de no be ene evene ya fa kakra no ana se bia nka katanga kasa no se pai de no na nka yusu no bi nso krampa binum se ne sa de a yemfa nse ma kasa na no nko a ana dodo na mbo se ne sa de a yemfa akua pemtwi ana asantitwi binum kra se da bi yemko kotokoli wo mo so de no wo ho yemfa se akoya twema mentwi ayada awre aye kwasi kokko de a yemfa na de ma no na yemfampam no ma ne nkwade ba bie eno na Mame ablaji fa gomashi wane so mpaka se yabon ko no se na eba ne sai na ye de we ba ye duru he kura na ye beduru hai ye firi he ne ba ye munya botre wo so ono de wane safo ni ngiri kura wono nko de won fonsege na wo bomode nya botre na ye kwa kono kita no nti wono a kire mu sei. So the African Union Commission, then you have the EVA Commission, then you have, I think, Kiswahili and others. So it's languages that are spoken in 1, 2, 3 or more countries. Take EVA, for example. So EVA is spoken in Ghana, Togo, Benin, and some part of Nigeria. So you cannot say that because it's not spoken by majority people in Ghana, then it should die. Its death will go with everything else within that cultural space. And that's why UNESCO says brought these languages up, which is why a day has been set aside to be celebrated as the International Mother Language Day. Wawuno enti uhwe bibre mu ase no a ye cross border language vehicular many obrofo no kan kase pa aye nyina ye ne kama na wo kwa kwosua Swahili na wobi nso de brofo ba ode mu a wo se da bi maame ablaji fa gomashi wono ne kasa aye no
Abusia wasugusu a wutie pramtobra kase was SOMPA so yet wasam no eso emrahye bedwam eho ene ediwu ejina na areho samu a sesei ekamia yese nyina yese ho pentenkwa ya twetwe ne sra ne abasa efa abrantia Charles Amisa 29-year-old engineer wokopie mu wa yasabia be semiensa ewa nkran ha ya wanum kiremu se na empani wonti wanum to agira ne ho transfer na awiase ne wati nananom siedo no na endra opani a woye board chairman ewo kolebu woye emrahye bedwani edema adehia wanum ewo lambosie Professor Dr. Titus Kofi Bayu wakasa ewo emrahye bedwam ene odi atodwa cheche musanse kolebu so ebon nsem ne ebi wakache wanum atie enum no nyanyafo yi essay de esi ye ne de bibia ne wanum aye betimi ede ayi ya no esi ebi asempani ho afa ye nim sempani wo na no enkire se wose ye jai de waya de anase de wo begya ya hye ye gya ne ho Emma Sebi weti na nanom sedo ewa bra ye nim se enkwa no yentumi ento na ebiewu so onyenyafo yi akire mu se wohwemu a eniema bi a ya na etesisi enkankan de esi wokolebu abaya asabia no wanum kire mu se eya na ha dwen se de Dr. Titus Kofi Bayu ekire ni nsemu eni. This patient who was being moved from hospital to hospital, if a simple normal saline was running, this patient could have survived. The minority leader mentioned his BP at the beginning. At Kolebu, when they checked the BP in the ambulance monitor, it had come down to 84/56. That is someone who is just about dying. So if they could at least set a line and run some fluid in transit, a lot of patients will survive. So the model that allowed them to only scoop and run must be changed, and their training must be upgraded so that have paramedics that are specialized to be able to provide some basic care. But in conclusion, attitude at that next patient, that it could be you, it could be your father, it could be your mother. It doesn't have to be another doctor calling you before you create a bed and accept the patient, because the one that can call, maybe you may be the one unconscious who will call on your behalf. Sir, bibia betumi akoyie na wankasa said ye we ya wade yo no ana usu ene wo ban no wansesa no a entumi emo manyi ena fe wadwuma no wankasa wo ye enam so mi etu aka no eno so entumi emo adwuma no adwuma no enkoyie. Professor Dr. Titus Kofi Bayu why board chairman edema kolebu aban aya sabia eno sanso ye mrahye bedwani edema adehia wanmo lambosie abato mpesua so ne kasa no achi no esanse eye mrahye bedwam eno de sansemi etu dwanti achiame hene Right Honorable Alban Semana Kingsford Babin eso etoto sere committee a wanmo atiese sa awrahusemi a wanmo hwehwem wo mu wi a bibia besie kire bia no Dr. Professor Titus Kofi Bayu wonfa eho a report no emra mrahye bedwam to take all the reports that will come from the ministry, the Kolebu hospital or wherever and go deeply into it. We have to take control. We need to inquire further into the matter, and we need to hold people accountable. This is one of the needless deaths we have experienced in this country. At the end of the day, I will urge the House for us to legislate on the matter. We need to pass an emergency care law on this matter. I know the conditions under which the health personnel operate, but I also know health personnel have handled accident cases, stabilized them in the bush, not in hospitals. Patriotic health workers have done that, and people have survived through that. So please, the few that are miscreants should not be allowed to at least carry the day. SOMPA market yapa enti juma wo ya no so na wabon ho modene sa obesom SOMPA na nyesa se musuban ne de ankoyie de a na kire se mo ankasa no panimfo kirem se yentimi no nya adwuma. Right Honorable Alban Semana Kingsford Babin na chiame hino no wo emrahye bedwam ne kasa yeyi ensem yensem training na no ponchichiku ya wotonkra efri abankesiem esom yen ene de bai Yetoa ensem no eso na ekuo bi a yefre wo Socialist Movement of Ghana. Womo ene Kwame Nkrumah Memorial Park mpenifo aka abomu
ade dwumadie sonku bi ahyehyɛ so a ɛyɛ wɔn 60th anniversary said ye bɛyɛ betimi ahye nantotoe bi ɛbɛboa wɔ man no wɔn ahye no wɔn de agu akwan mu na nsɛmtwerɛni baako a wagye ne din ɛwɔ Ghana hanom sei Kwesi Pratt Junior wɔno ne panyin a wɔno so edi eguo no anim na dwumadi a wɔn de hyehyɛ so no nkɔmɔ a wɔn kɔdi wɔ hɔnom no na ɛfa imperialism ho na wɔkyerɛ mu ɛsɛ so ɔman Ghana yɛma yɛni ɛkɔ saa adeɛ no ho sɛ wɔ hɔnom a na ebi a wɔman bi ɛnam ɛpɛsɛ ɛfa ɔman foforo bi edi so sɛ wɔn kuro na wɔn ti mu no powers na ekura wɔn no wɔn pɛsɛ wɔn tiremu ade wura wɔ bi nso edie mu na wɔse mpempi na ya colonization ya na de saa ade no eba ebi wɔ hɔnom so atutu asɛm wɔn de asrafoɔ ne bambɔfoɔ ne eku nsɛnsɛm ne ade ne apagya ne afa ne edi so na nhyehyɛ bi a ɛmwa saa man no kresan sɛ ɔman foforo bi wotumi ɛwɔ wɔn so nti no nhyehyɛ ketene ya ɛmfafa ahodie ne nima bi a ɛmwa ɔman no ma no ɛno ɛna saa man mpanifoɔ no ɛyɛ na ɛno no wɔde ato dwa ekyire mu sɛ ɔman Ghana yɛ sorry editia saade no wose nansem muntem hwede America man US for hwede wo moye wo hono an wo de wo ho asem na obi man a wono no timu a wo bu no wo mutimi kura komu kokyere mu man pani kyese nima bi a ensem fata hwe US ne Venezuela for die nansem muntem ebi ko Canada ye de bia kwa kowura Iran man no emu enti so wose Ghana ya hwe ne ampagya ye ho anya hyehye ketene ensi hono mu a ye te heya na wo ma bi aba be ye saade no ensem a wadi tuja ewo dwumadie no ase no ebini about alternative development is a blow to imperialism. Comrades and friends, only a couple of days ago, set up deliberately to keep us where we are. And if you are to move forward, we need to reset the United Nations. We need to reset the World Trade Organization. We need to reset the World Bank and the IMF for us to move forward. And why do I say this? After the Second World War, when these institutions were being set, we were not at the table. Compare the size of Germany to Africa. How come that Germany has a huge voice and we have no voice? How come that Britain has such a huge voice and we have no voice? We have a commitment to change the UN, to reset it, because without resetting the UN, we would never be heard and we would always be trampled upon. Enwachi no Owura Pratt ekaseti a ekwan ya US for ede ama ahodo ya medi kan bubo wo mudin Iran for ene Venezuela for no sede US for no de wo mo efa so no wakasa editia President Donald Trump na mo a wotu na watan akire mu se ye wonyumaku bebre ne ekunkumankuma bi a wo mo ewo ho no a wo mo adwuma a wo mo ye nyina ne se wo mbekasa edietia imperialism ne niema bi etete sa wo se Ghana for obesere se sa bre ne se emwa bia sa akuo no wamu hia no mode ma wo so a wo kon do no wo ko join na ye nyina yenku enti asade yi. The criminal actions of the US, and the US must not be allowed to profit from its misdeeds around the world. Comrades and friends, we are not soldiers. We don't have ballistic missiles. Here we are in the headquarters of the Socialist movement of Ghana. What can we do in this battle of ideas? What can we do in this battle of strength? We don't need ballistic missiles to fight. Those who have ballistic missiles can use them, but those of us who do not have ballistic missiles can also wage a war. One of the first things we can do is that everybody must endeavor to join an organization. Because as individuals, there's very little that we can do. So join organizations. Kwesi Pratt Junior nene eni ekotie nana opon chicheku ene de sa mani boyi ebae. Shannon so say endpoint homeopathy clinic. Ne kase no a wo so asene kama. Na wo boa yan ama yatimi asom wo no. Eno a na egusu a ye de ma wo no. Na Shannon so ye kwa eye bono mantam mo na. Bono regional minister Joseph Ade Akwabo a eda no no. Wono na ka say wo kire say wo toto ade asre so nyama hene say wo mo na pa. Na wono mo enyi adwadifo na sese wono mo agye kwan aboso a ye baba ye kwan o ama na ye dual carriage la kwan abonta no ye baba ye bi dia maso nyaman nanso ye ka ye wo mo mfiri dwonum na wo mo mfiri kwan ne ho mpo no mo nwura market ni inside no mo nkwa adwadifo isa lata mwe nyade a won ne beko eno na ye Joseph Ade Akwabo a woka ade a kire sunyama hene se odafo oje aman bo ahen kokoya otoso mienu woka de a kire no se we de wo sre no ada na nansi ntwene so na won fa champoma emfansi adwadifo nyina so won mo amfiri ho a won fa mo nyina ne dua
traffic usunwan pese na traffic ni ha nanso ne ebo be 2 o'clock na wontumi makro ne ha dwen pa baako eyesu se to abesim na samre ya kasa sa wodo ka ekofa ho a ubedi beye more than 1 hour emre bi ye frame putupuru se memranka na wo se mi di mrika kofa plane ewo kumase na me duru su se ke no traffic na shase free Sunan Technical University kanko kama another proper ni na kwebe na yani ewura John Dramani Mahama ekasae nananom mode mo anotum enne ose menka nkyerɛw sɛ yakwan na free su se etwam kɔ abesim no ebe ba kwan num ama traffic nana yebehia momoa enam se yebehwa yenuamo ma ne mema no so ewo containers nkakra akra bia besu bedidi ewo ho nana se yenyi sa containers no so amfiri ho a kwan no yentime mmai ekwan no yentime mmai mu kwan no so yebase yebai mu na nke mu aye kese kama na ka no ekwa herebasa da bibia tumi aye fine wo wie ye pe ana sunya ma hene odafo oje amansan bo hene kokko ya otoso mienu wono so gina simpie ne apaso na ose no kra empani account dada se ne wa pa de akokotoko no ya ye mo na bro we ya wa kan wo hye e de ama na hemfo ya won potam ho nyina se wo mu ni anim na won mu agi dwa na boso wo ma agi kwa na boso de ahye dwa container fo ni nyina no ahemfo nkuma no wo momwa na yenyi sa fo ni nyina na nam sa ayo so ampuntu obaso nyan Lance for nyam pese mo sore. Ye wura ja se bitu yanim. Ye fa obi afuom nya koya fuom. Dan ya na se ye chichiri kura obi hu beka. Nti enya wonwa se mede masase yantam ede ma sunya secretary St Francis school mi anga sama nko bi ho. Enya wonwa se eye sunya ede ye no ma nyina ye nsase nyina ma. Ebi se na ye pe ahinkro. Emfiri na enkwa nkoka ne bosumwe na wieye. Ba bi omo ye kwan bia obi de container kosi bia. Se man hwa manipa na ntuna me frem ba menem obi ka. Abana ni abrese o ye sad o ye kwan na ma no ese ya famu die asasefo MC kono kokan beka agency krache mfie nan wo beko na wo die me tram sa madika esim sa belaba me tram sa ginyame nanso sa MC ba wono abro so aye mfie nan wo besa akọ MP kura ye betu no wan hwe ye kura na ye impeachment de etia no ohu etimu amoya ahemfo no momwa na sampuntu we sei sunyaman yenya wei eye sunyaman hene odefo oje amansan bo hene kokoya otoso mienu wono na de nsem wei eto yenimu Wanum etre ekwemu ewa afa ho no na wanum ba betre eye dwam ewo ahyaman edwakese nim na mentime ho ase ama ne homne so pa wanum amudi dwa ewo ahyaman edwanim na ekasai wanum kiremu sampanimfo se wanum ba be budwa ne bi na wanum atetremu 24-hour economy market wanum ba ya otwa modern 1 fefefe adi ama adehye ni kiremu se ahyaman municipal assembly no ashmafo wanum sheda meka ahwenkyira wanum mu ya ne se eniema hyase ye dwidwi bi nkakra no wamu ka kire mpanimfo se de wanum ye old Mandela market nam so ema enewudu wanum a stores ne yawie ne fine one enso bo de denden adwadifo ne ntimi mponko han wo matena mu adijuma anhwe ya saa no mba ye we so enti wo mu ka kire wo mu so wo mu de asa de be ya bibia betimi akoyie wo mu kura makura kununum ya wo mba ye adwuma kakra nkranti enke yenu no veti ni kakra no mu nsu nya twotwopo apresi bi ntena no mo ntwa wo mu ade wo mu ensam eni ya shop wa ha ahomati ya ba ye no all the bubu shop aha ya kinagbe ashama traffic the area ni ya kinagbe eno ya so ya obi na fra ya ba ya all bubu ya niema eniema gu mu ko mu fra ya na nka mu ka kire se ebi a ye bebubu a mo ma ye woni nipa no beto asase no mo be tro ho ma ye na ko ho 2 times eti bibi ni a mo me ka kire ni yi ya niema mo se sa niema nyina sa na ndi sia ba sa na mutie ha mo mo bapa wa ba bia na mu bubu obi a mo bibia a kire yenya information bia e dey wan say how much of so bubu niema enema was almost billions aba say ni nyina e tia no yeah small boys are yeah boy won say be adwuma aka no what ba say adwuma nyema ye so many years after no what ba say nyema ni nyina say one be my get reply be adwuma they are breaking into my shop they are taking my stuff away that's like what abusia sapa na tie dia na kire se aha dwen esa se wanum ani no wo mapo akofie no ansa ahomachin ya ba badwiri wanum ne yemen akwaya ahombetesam enti no adehia wo mudi dwa ewo ahyaman edwane mu wankana ha wo mu srempanimfo se yemra mu ne yanka bi emfama wonum
SOMPA 106.5 FM across so enye ye kai wo say endpoint homeopathy clinic womo ene ayaresabia papa number 1 ya ye kanfo ede ama wo Dr. Dubuaten ne nadwuma yefo no womo abotre womo wodo yare bia de beko hono womo beboa kyerɛkyerɛ mu ye nyese bia akɔ ya bisa 1 or 2 abeda ho da bi ye hye dade wa famfidie mu ye bisa wonsem obo no kora na nya yare bia na hye da ha ne sa e bia wonna kora nye wadidie mu nye aha ye mouse advice ni nyina said ye beya ubetimi aye kama e bia na wode ne ya wo ho asem e bia na wode ne ye prostrate ntitru pa ne mema no premature ejaculation ni ade a empoma gudie ne nkoyi me pacho endpoint homeopathy clinic ene ye kamfo ade ama o senti no wo ha bi wo ho say ye wo liver ni nyina wo mo ye ho adwuma physiotherapy and afi massage o de ko hono a ye be sort out kama shell signboard eye biaye bi ye wo spinters kwan so shell signboard udi odru hono akasa wo hwehwe endpoint homeopathy clinic ubehu se wo mo signboard ni si honom na afi building no so ebia ho kama bowura honom na akasa wote announcement no wo SOMPA so ye be ma special discount na wona wo sene no krono mabu ahia ewo kumase ehon so branch ne baako ewo honom numbers no eye 0244 867068 0244867068 and 0274234321 02742343321 na wudem kasa natural mineral water no an ye de stamp no atintim so mo amonum bie no de mudi ho adanse net traffic mu osunsuo na woton ne ye yes pure white said ye bi mu kana no wo ba ya se ye kasa o si da bi kasa me ni bi wo se frɛ ba ko no ogina nim ho ma me enti sa wo pese ye to wonsu a ton kasa ni bi ye wasashe mu de ye wo bottle mu de na fe eba offices ahodo ye fie ahodo mu a ye wo dispensers nso obetimi ede esi ho na wayusu bie Kasaloma Ventures for na kofa nsuo papa yi aba edwa manso wo mo taifa enkran back hospital ne chi horo mo afre wo mo no mo fa bi engu ka mu emrew eye 0206469430 0206469430 and 0303965780 ese 3D netete wo de bia o complain honam ye wo ya aduane no kon ye de aduane besi wo na odon sa wo mu ne wapeja akwakosi baabi a me pacho kɔ na kɔye test wo ye test na hu se eye 3D malaria na fever bi na abeche wo na etete wo a eduro ye se wo kɔhwehwe na kira kwan eye time herbal mixture eno na ye kanfo ede ama honam ya ene nema bi etete sa no de one time ebe sort ne out kura ede efiri ho ba bi etonton nro bi pharmacies herbal shops obenya bi ato okanshi drug lane ho ne yakofa no do supo ede aba begu a ba bi a obefa ewo drug lane honom de obenya time herbal mixture ne bi na watimi ato 0244 417 669 0244417669 nyumakoi adaroma ye ji abofo nkrato tawu ye ba ye de obekwa amanoni Endpoint homeopathy clinic Ghana had the obi enim sesa ye prostate na baby omutimi ye screening ema hu ni ye etu ase a na ye endpoint homeopathy clinic anase ye kidney ye liver problem wo fa baby ena adjujo na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakohia ase wo di ne ho agro ase wo to nte ene ye bra endpoint homeopathy clinic na ye moa wo ema ne mema mo pa wo ye endpoint homeopathy clinic wo mo dem fua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa baby na adjujo kidney problem prostate de endpoint homeopathy clinic kuma se ubehu endpoint homeopathy clinic ewo konoma bohia ena akra hanso so de wo mu ginamu ankasa ewo spinters bebre friend share endpoint ewo 0244867068 ena 0274234321 endpoint homeopathy clinic wo mu dem me pacho bra na me hwa de wo bag bra aden ena so biem time heba me hye ya me ka se yi ba akun ani
we yi miensen bra sanya time eba mesha esia jimi ni mi fie fo enya dia baako ebeso yen we dia udi se ofa ni nyina time eba mesha me kase me di one dance ya heaven ene de mekwa akopie enti se malaria we draw ne time eba mesha enye enunku die nanum oto a wontimi anidie no time eba mesha duro no ene ye ma wo oba a wafa afuro die wo ma akwada nofo ene akwada a woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wakọ hospital anase lab ame hu se wo atudie malaria yi bi ansa se o petam heba mesha enui dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba ko so wo atonsu Monaco Junction eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers ene herbal shop dodo na em Fre 0244 417669 Kayo set time no time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu akọ FDA agi adwade nkratu yi atum SOMPA TV Emma Akatuapa Enokosampa Akatuapa no de edebema wo ye de nsam no kwa kowie ewo amanone na me wofa aka no ho na okopie mu ewo bra na bra se bedwa no wo atrase na won mo bonkomo na wo so woko na Republicans ne Democrats fo no ana wogina wo mfimfin ni nyina kwaye ICE fo yi Immigration and Customs Homeland Security fo yi wo mo eniema bi ase ede mo wo akeka nyina agu fo mboko eno na me wofa wode abufuo wakana dwen papa yentie bimra Democrats in this chamber have cut off all funding for the Department of Homeland Security. It's all cut off. They have instituted another Democrat shutdown. The first one costing us 2 points on GDP. 2 points we lost on GDP, which probably made them quite happy, actually. Now they have closed the agency responsible for protecting Americans from terrorists and murderers. Tonight I'm demanding the full and immediate restoration of all funding for the border security, Homeland Security of the United States, and also for helping people clean up their snow. We have no money because of the Democrats, and it would be nice, we'd love to give you a hand at cleaning it up, but you gave no money. Nobody's getting paid. It's a shame. So you have to think about it. We have, in case you didn't know, pretty large snow. Enti wudi ahase wonu mu a wo mo ba America fo ho ban no wo mo no sese ya ga ma godam ana wo mo a ama kwan ama awudifo ana abaji America edi aboso me ofa Donald Trump no ana o ka sese America sei sika bia ma ayawra ho sam ya ni wusam pa na wo kasa no Democrat fo no ho ene wo ka ho mo ani ho mo atikodi wonim so wo mbeso so pe wochena ye besa ne ho ntimu aba Kasia Bono SC Endpoint Homeopathy Clinic here da woman say time heba mixture enafe kasa natural mineral water wote yenka e free and cry SOMPA 106.5 FM no e bi efa ya affiliate ya to pete Ghana half na ba bia Kumase takwa de techiman sunya enkranza doma ya ni nyina eye SOMPA kro no a afa kingdom phone so efa bi decoder no so wote yenka Facebook YouTube ba bia ye stream live wo www.sompaonline.com e hon so sesi anoko a ubetimi enya ensem ne bi na wakenkan ewie yi yanom a ye besom mo ADWOA ASARE enimidin mene oduma nkoma chiame obrempon nana kwaku ampoma mene menuaba ABENA BADU ADEPA kofi ebusia yadase ama omonitie ya sori so mama bro wasem eyobi asem atwa so Emra me pacho brana me